ஆல் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்லேருந்து கலிஃபோர்னியாலேருந்து இந்தியா வரும்போது எப்பயுமே ஆக்சிப்ளஸ் வருவார். ஸோ மெயினாக இந்த வீடியோ எதுக்காகனா தோஸ் ஹூ ஆஸ்க் மீ அபவுட் ஸ்கின் அண்ட் ஆட்டோஇம்யூன் கண்டிஷன் அண்ட் மெனி திங்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஓசோன் தெரப்பி அப்படின்னு கேட்கும்போது அவங்களுக்கான அவேர்னஸ் வீடியோ தான் இது. ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா இது எப்படி அந்த ஜேர்னி வந்து ஹீல் ஆச்சு அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து என்ன ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் நாங்கள் அதை ஸ்கின் ப்ராப்ளமுக்கும் அந்த ஆட்டோஇம்யூன் கண்டிஷன்ஸ்க்கும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ தான் இது. சார் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் ஆக்சிப்ளஸ் எப்படி இருந்ததுங்க சார்? இல்லை, நாங்களும் ஆக்சுவலி யூஎஸில் சில கான்டாக்ட்ஸ் மூலம் தான் வந்தோம் இந்த ஆக்சிப்ளஸ் ஃபர்ஸ்ட். ஆக்சுவலி அங்கே பால்ன்ற ஒரு டாக்டர் ரொம்ப ஃபேமஸ். பிரியா அவங்களுடைய வீடியோஸ் அதெல்லாம் பார்த்து தான் வி ஆல்சோ காட் அவேர் அபவுட் ஆக்சிப்ளஸ். ஸோ இங்கே வந்தோம், வி ஹேட் மீ மை ஒய்ஃப் அண்ட் டாட்டர் எல்லாருக்குமே வி ஹேட் டிஃப்ரெண்ட் issues. So mine was more towards skin issue with autoimmune problem. So initially நான் ஹோமியோ ஆயுர்வேதிக் எல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம், போவும் பட் அகெயின் திரும்பி ரெக்கரன்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருந்தது. ஸோ இது வந்து வி தாட் ஓகே அட்லீஸ்ட் ரூட் காஸ் என்னன்ட்டு கொஞ்சம் தேர் ஏபிள் டு டிடெக்ட். இட்ஸ் மோர் லைக் கட் இஸ் நாட் ஹெல்த்தி. ஸோ மோஸ்ட்லி த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வேர் டுவர்ட்ஸ் cleansing the gut, getting the gut to the right track. So treatments mostly, at least Inga, it took more of ozone. Then we did enemas few times. Then we did more of colon cleansing, liver detox and all these. It's a holistic healing நான் சொல்லுவேன். And because நான் எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் போட்டாலும் சரி, சார் வந்துட்டானா நான் ஈவன் இன் மை ஆப்சன்ஸ் ஹி வில் நெவர் மிஸ் ஹிஸ் செஷன்ஸ் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா அந்த மெட்டிகுலஸாக அந்த செஷன்ஸ் மிஸ் பண்ணாமல் அதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் தான் இன்னைக்கு என்கிட்ட சொன்னார். இட் காட் ஹீல்ட் கம்ப்ளீட்லி அப்படிங்கிறது. அது ஆக்சுவலி I'm also happy because almost last 2-3 years this was never healing, but at least now I see like 90%. I still have few very 10% or so, but majority of them have healed. And so that actually gave us more confidence to keep coming back. That's the reason. That's very important. Actually when the people, those who are skeptical about the treatments, ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருந்தால் லைஃப் டைமுக்கு மெடிசன்ஸ் எடுக்கணுமா அப்படின்னா, எஸ்பெஷலி ஸ்டீராய்ட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் உள்ள இன்டேக் ஆஃப் ஸ்டீராய்ட்ஸ் எடுக்கும்போது இட் வில் கிரியேட் சம் அதர் ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸ்கின் ப்ராப்ளம் டோன்ட் கன்சிடர் திஸ் இஸ் த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் அலோன். இட்ஸ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் த கட், இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் த ஹார்மோன்ஸ், இட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் த இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த பிரெயின் ஆல்சோ. ஸோ we have to work on multiple aspects to heal the skin completely அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். So that's how we work for him also, and I'm grateful for the trust they have on Oxyplus. So if you wanted to say Oxyplus in one word na neenga enna solluvinga sir? Trustable place. I think so. I got 100 kind of similar kind of replies for this trust. It's because of the trust. I'm grateful for this. I have no other words. See, இது என்னன்னா இட்ஸ் லைக் என்ன ஃபேமிலி பிளாண்டாக போகுது. ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு மேலே போகும்போது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கட்டும், ஒரு பேஷண்ட்ஸ் டாக்டர் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இட்ஸ் லைக் இவங்க எங்கே இருந்தாலும் நாங்கள் அவங்களுக்கு அந்த கேர் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு பாண்ட் அண்ட் கனெக்ஷன் இருக்கும். அண்ட் மோர் ஓவர் இட்ஸ் த ட்ரஸ்ட். They come repeatedly and moreover the results also. enta ketanga oru very famous celebrity doctor, do you have a treatment of before and after results of a skin problem appdin ketanga. appo na sonna I don't have a proper before and after, but my kind of people who got healed with Oxyplus treatments, they will give a testimonials that will give you hope அப்படிங்கிறதா இந்த வீடியோவோட மெயின் பர்பஸே. ஸோ நான் வந்து ஏன் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர்லாம் எடுத்து வைக்கலன்னா அதெல்லாம் வந்து பிஸ்னஸ்க்காகவோ இல்லை வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு அட்ராக்ஷன் டு த கிளைண்ட்ஸ்க்காகவோ தான் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் மை கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் வில் கிவ் த ட்ரஸ்ட் டு அதர் பீப்புள். ஸோ நீங்கள் போயிட்டு எனக்கு ஒரு 10 பீப்புள் கூட்டிகிட்டு வருவீங்க. அந்த மாதிரி தான் we are growing. And sir, you wanted to convey? Yeah, that's the thing. Actually இது ஒர்க் ஆகுதுங்கிறதுனால தான் இன்ஃபேக்ட் we come every week all the way from Bangalore to here. Which itself was a big reason for coming here. Bangalore has tons of hospitals and stuff, but then somehow this attracted us and we were able to see the results. And that made us actually even push ourselves to come every alternate week and stuff. So we see we are in the right path. That's where our confidence is. That's a honor for me.
ஏன்னா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சார் வந்து என்ஆர்ஐ கிளைண்ட்டில் ஐ திங்க் ஸோ உமா சிஸ்டர் ஐ திங்க் ஸோ இவங்க 4th கிளைண்ட் நினைக்கிறேன். காலையிலேருந்து கலிஃபோர்னியா, ஜெர்மனி இந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வந்திருந்தாங்க. மேபி ஆக்சிப்ளஸ் ஒரு கார்னர் ஆஃப் சென்னையில் அண்ணா நகரில் இருக்கலாம். பட் அக்ராஸ் த க்ளோப் பீப்புள் ஆர் வாக்கிங் டுவர்ட்ஸ் வெல்னஸ். தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்ம வெல்னஸ்க்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணனா யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் டைம் ஃபார் த இல்னஸ். தட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டேக் ஹோம் மெசேஜ். அண்ட் மோர் ஓவர், இஃப் யூ ஹீல் யுவர் ஸ்கின், if you heal your gut, if you heal your gut completely, your skin will heal. That's a very important take home message at this video. And sir, Oxyplus la unga favorite treatment na neenga enna solveenga? I think the IV based stuffs, but ozone is one of the famous ones. So we oxygenate the body. Yeah. So Oxyplus is oxygenating the body and நவத்வாரம்ஸ் நான் சொல்லுவேன். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம கோவிட்லேயே பார்த்துருப்போம் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் எவ்வளோ ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக சம் பீப்புள் ஹூ ஆர் சீயிங் திஸ் வீடியோ, ஹூ இஸ் இன் சஃபரிங், ஹூ டோன்ட் நோ த ஆன்சர்ஸ், ஐ திங்க் திஸ் வில் ஹெல்ப் சம் ஒன் டு ரீச் அவுட். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். Thank you. Sir. Thank you.